Welcome back, guys. So next topic, secondary data. So definition ಕೇಳ್ತಾರ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಇಷ್ಟ ಬರ್ದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬರ್ದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ is the data which has already been collected and analyzed by the enumerators. Secondary data is data which has already been collected and analyzed by the enumerators. Such data is called as secondary data. So what is secondary data? Secondary data is that data which has been already collected and analyzed by enumerators, and it is also called as second hand data. ಇದು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬರೀ second hand data ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಏನು ಇವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲದಾವು? ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡೇಟಾ ತಗೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ here. Official publications of international bodies such as IMF, IBRD, UNO, etc. Official publications of central and state government. Journals, newspapers and periodicals, websites of various organizations on the internet. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ RTI ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಓವರ್ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಯಾರವ್ರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ 5 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಥವಾ 5 ವೇಸ್ ಅದಾವ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ 2 ವೇಸ್ ಅದಾವ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಇದನ್ನ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರ ಏನಿವು information regarding an enquiry can be collected in 2 ways information regarding an enquiry can be collected in 2 ways one is census enumeration and another is sample survey what do you mean by census enumeration a complete enumeration textbook log ಏನೈತಿ first ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ a complete enumeration of each and every unit of population is called as census enumeration sample survey andre the representative units of a population is called as sample the enumeration based on a sample is called as sample survey remember this an enumeration based on a sample is called as sample survey enumeration of each and every unit of population is called as census enumeration don't get confused in sample survey and census enumeration okay example population census of India which will be conducted every 10 years once ಈಗ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾವ ಅವಾಗ ಏನಂತೀರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಶಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಬರೀ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ತಾರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ both are little bit different things not the same things ಪೈಲಟ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು ದ ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಜನರಲ್ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪೈಲಟ್ ಸರ್ವೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ 3 ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ simple random sampling systematic sampling stratified or stratified sampling ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದನೇದೇನು simple random sampling it is a technique where sample is drawn in such a way that each and every unit of a population will have an equal and independent chance of being included in the sample ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಬರ್ದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರು ಬರ್ದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ each and every unit of the population will have an equal and independent chance of being included in the sample okay next systematic sampling you ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಇಷ್ಟ ಬರೀರಿ if you can remember this well and very good if you can't remember no problem because ಇದು beyond ನಿಮ್ಗೆ ಐತಿ it's above you you just need to remember what it is systematic sampling is a procedure of drawing samples by selecting equally separated units in a numerically alphabetically or geographically arranged populations okay stratified sampling when the population is heterogeneous or of different segments then this method is applied andre the population is divided into a number of subgroups called as strata each stratum is homogeneous from each stratum appropriate number of units are randomly selected this method is called as stratified sampling andre ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಓಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ equally separated units ಅಂದ್ರೆ 1 to 10 10 to 20 20 to 30 ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏನಿವು 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಟಿವಿ ಇರ್ತಾವೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಟಿವಿ ಅದಾವು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಟಿವಿ ಅದಾವು ಕೇಳ್ತಾರ ನೀವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್
ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, ನೀವು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಿ, they'll start selecting how many families in India are having 5 members in their family, how many in India are having in their family 4 members, how many in India are having only girl child, how many in India are having, how many India in the sense families are having only male child, how many Indians families are having refrigerator in their house, TVs in their house, washing machine in their house. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ 3 ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗತೈತಿ, ವೇರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ included in the sample. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಹೆಟ್ರೋಜೆನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಜೆನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದು ಹೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಈಚ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಆರಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಪಲ್ಯನೂ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನೋಡ್ತಾರ, ಚಲೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲನೂ ಚಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ is asked for 5 marks question. Okay, next, sampling errors or also known as statistical errors. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ, statistical error is the difference between the estimated value and the actual value. Difference between the estimated value and the actual value. ಏನು ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, okay, we'll estimate the cost of this pen as 10 rupees, but we estimated it, but ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 rupees ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿಸ್ is called as sampling error. Okay, ಅವು ಎರರ್ಸ್ ಯಾಕಕ್ಕಾವು, there are some what do you say, causes of errors. Error of origin, error of inadequacy, error of manipulation. ಏನಿವೆಲ್ಲ error of origin ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಓದ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, the error that occurs due to improper definition of statistical units, defective questionnaire and wrong method of enquiry is called as error of origin. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಪೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ತಪ್ಪು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಬರೆಯೋ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೆನ್. ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ನೋ, ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ wrong question at the time of initial enquiry itself. So such are called as error of origin. Then you have error of inadequacy, the error that occurs due to incomplete data or insufficient data. Incomplete data or insufficient data. Example, ನಿಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂತೀರಿ, ನೀವು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂತಿರೋ, ಏನು ಬರೀ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂತಿರೋ? ವಿಲ್ ಯು ಟೇಕ್ 6 subjects percentage or 5 subjects percentage? If you have studied 6 and you have written exam for 6, you will take it for 6, you will not take it for 5. But unfortunately, if it comes for 5, then it is an error. Okay, error of manipulation. Next, the error that occurs at the time of analysis, clerical error is called as error of manipulation. Means sometimes typing mistake occurs or writing mistake occurs. Such are called as error of manipulations. These are 3 causes of errors. Okay, next you have biased and unbiased errors. What are biased and unbiased errors? What is this? Don't get confused. There are 2 classes of sampling errors. This is different, this is different. There are 2 classes of sampling errors. One is called as biased error, one more is called as unbiased error. Now what is biased error? Biased means what? The error that occurs with the notice of the investigator are called as biased errors. Means I know I cannot fill ink in this pen, this is a charge oriented pen, but still I know that I'm leading to an error willingly. Such errors are called as biased errors. And when the errors that occur without the notice of investigator are called as unbiased error. These errors occur due to chance of causes which cannot be controlled. For example, this pen came with an warning that you have to charge this pen for 3 minutes only. Now we charged it for 10 minutes, 20 minutes. Then this pen will not last long because battery in this is very small. 3 minutes charge is enough. Now we were charging it for 10 minutes, half an hour. So definitely the efficiency of battery will come less. Now
I unwillingly will not see this, and I'll tell that okay, this pen didn't come good, this didn't do well because charge was not going well. Now this was uncontrolled because I was not knowing, investigator was not knowing about this. Okay, such error are called as unbiased errors. Now there are measurement. How do you measure errors? Two types: absolute error, relative error. What is absolute error? It is the arithmetic difference between, or the arithmetic difference of actual value and the estimated value. Have we come across this somewhere? We came where, see here, statistical error, difference between estimated value and actual value. Here also difference, but what difference you have here? Arithmetic or arithmetic difference of actual value and estimated value. Absolute error is equals to actual value minus estimated value. Relative error is the ratio of absolute error and the estimated value. Okay, is the ratio of absolute error and the estimated value. Okay, so these are 1 marks definitions. They won't ask too much about here, but if you consider these are all 2 marks questions here. This is 2 marks and this is 2 marks. Okay, and previously there are also some 2 marks questions. So this completes my second lesson. So my next lesson, I'll be uploading it very soon to you, tomorrow or day after tomorrow. Tomorrow I'll be a bit busy, I'll not be able to send you my class. The start class will not be there tomorrow. I'll upload my next video very soon to you. Okay, and please, the next is your questions here. I've already written questions here for you. Okay, so these are your questions. Write all these questions. There are some 5 marks questions here, there are some 2 marks questions here, there are some 1 marks questions here. You note down, see, observe these questions, try to understand whether this is a 1 mark question or 2 marks question. Even though if you get some double writing work, say for example, mention the methods of collection of primary data. Okay, this is a 2 marks question also, this is a 5 marks question also. How? If you just mention it, you're just writing the name: direct observation, questionnaire, indirect oral interview. Okay, like this you will get 2 marks. If you want 5 marks for this, you have to explain this. Okay, you have to remember this and you have to write all these things. There was not much more, no explanation was there for me to further add, because I can't go very deep to you in all the aspects of the lesson. I have to stick on to what is given in the textbook. If I start explaining each and everything, you'll get confused and it will lengthen the chapter very long, far too much. And you can say, if you have textbooks, I know this is an 8-hour lesson or 7-hour lesson, okay, or 4-hour lesson, but I have finished only in half an hour or 20 minutes. Okay, 1 hour I have finished. You can assume that, sir, you have finished this lesson in 1 hour. Why? Because you are not here in front of us. If you are here, then I can take many more examples and I can make you understand these things, and you will be having certain doubts which you will ask at that instant. Then I can clear. Then this lesson will go for 8 hours. Don't think that, sir, you have skipped. I have not skipped anything. I have not shortened my explanation. This is my normal explanation, because this is not an offline class where all the factors will be responsible. You will be shouting, you guys will be talking, will tell you keep silence, be silent, don't talk. In this, all this nature, that all time will be included in that time factor which will be given at the starting of the syllabus. So because it has ended here, that does not mean that this is a short lesson. This is also an important lesson. You will get 5 marks questions here also, you will get 1 marks questions here also. Okay, so I know the time has been cut off, but that does not mean that it will not be, it will be same when you come here at offline classes whenever they start. So let's not waste more time. I'll not waste more time by giving you these talks. Once you come back, we have to again do these lessons. Obviously the lessons which are been cut, instead those are cut, whichever lessons are here. Just that if you go through these lessons, it will be easy for me once you come back to revise you these lessons, because at that time will be short, again lessons will be more. So at that time I cannot go from first for you, so it will be little bit lengthier or might can take more amount of time. But if you go through this once, when you come back here, it will be easy for me to revise this lesson or retell this lesson in a little bit faster manner, and we can continue with all other lessons, and it will be easy for us to also solve some question papers also or revise.
or some interactive sessions. So fine, I'll end this lesson here. So please do the assignment. This is your next assignment. And as I said, now most of you have not yet come and shown any assignments to me. I don't know how many of you watch my videos fully. If you watch my videos fully, at the last I tell about assignments. I never tell about assignments on the first minute of the class. So please write the assignments. Please complete them. Fifth lesson is over. First lesson is over. Now second lesson is over. In fifth lesson only you have 4 to 5 assignments. It's a very big chapter. Okay. Now blueprint will change again. How will it will change? That will come to know very later. Government will send it very later. But for us, we have to study all the lessons, whatever might be the blueprint. So I'll stop here for you today. Next class, we'll continue with my next lesson. Okay. Thank you guys.